odd missiles at its center and southern Israel, which were intercepted. But a few, they say, have landed in the center and the southern areas. They have said that now it is open for them to retaliate at the place, wherever, whenever, and at the time which they choose. So now the danger for Iran is that Israel will definitely come in full force, and the way we saw in Lebanon, they've used bunker buster bombs to kill Nasrallah, who was 35 meters below ground. Similarly, Israel will definitely plan something like this, and what it will do with Iran is going to be a shocker for the world and Iran itself. Iran's nuclear facilities are also at a danger, and this war is now going to escalate. Sir, Iran. So, U.S. President Joe Biden says the United States military actively supports the defense of Israel. As usual, what is seen now by the statement of the President of United States, Joe Biden, U.S. stands beside Israel, and this shows that whatever requirement militarily will be required by Israel and even otherwise will be definitely supplied through America. America has always stood by Israel, and it has always warned all these proxy actors of Iran and the others not to attack Israel, not to do any such actions. But October 7 action done by Hamas precipitated things. Now, whatever Israel wants, whether it is bunker busting bombs, whether it is other bombs, whether it is the surface to air refueling capacity, whatever it is required, or whether it is even missiles from America, they will definitely supply it and ensure that Israel, if it is attacked again, with America will definitely send its fleets around to protect Israel. This shows that now the Middle East war between Israel and Hamas that had started is going to escalate, and as feared, it might even lead to a third world war. So, Lebanon میں تہران کے حزب اللہ سیوں کے خلاف اسرائیل کے بیان میں کے جواب میں ایران نے منگلوار کو اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا. دیکھیے، جو ایران نے ابھی 180 کے قریب بیلسٹک میزائل اسرائیل پہ ماری ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کی ہے، اور وہ غلطی اس لیے ہے کیونکہ ابھی تک اسرائیل نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ پہلا وار نہیں کرے گا ایران کے اوپر. اب ایران نے یہ جو میزائلز فائر کر کے اسرائیل کو اب کھلی چھٹی دے دی ہے اس کو کہ بھائی وہ جہاں پہ مرضی، جب مرضی اور جس ٹائم پہ اس کی مرضی ہے وہ وہاں ایران کو اٹیک کر سکے. ایران بہت ہی ورنریبل ہے، اس کے پورٹس ہیں، اس کی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، اس کا انڈسٹریل کمپلیکس ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے اب وہ اسرائیل کے ٹارگٹ میں ہے، اسرائیل کی سائٹس میں ہے، اور اس کا جو اٹیک ہوگا اسرائیل کا، جیسے ہم نے دیکھا لیبنان کے اندر اس نے کس طریقے سے حزب اللہ کا سارا جو کاڈر ہے، ساتھ میں اس کے جو لیڈرز ہیں، ان سب کو مار گرایا ہے کس طریقے سے، اور اسی طریقے سے اب ایران کے اوپر بھی وہ وار کرے گا. اور ایران کو اسرائیل کے اس وار سے بچنا بہت مشکل ہے. اور یہ اب جو لگتا ہے کہ جس حساب سے یہ ان کا جو اب لڑائی یہ ایران نے دوبارہ شروع کر دی ہے اسرائیل کے ساتھ میں ڈائریکٹ کنفرنٹریشن جو لی ہے، یہ لگتا ہے کہ اب جو ہماری پوری کی پوری مڈل ایسٹ کے اندر لڑائی جو ہے وہ اور بڑھتی جائے گی. آج امریکہ کی سینا نے سکریہ روپ سے اسرائیل کی رکشا کا سمرتھن کیا، اور ہم بھی ابھی بھی پربھاؤ کا آکلن کر رہے ہیں. دیکھیے، اسرائیل کا جو سب سے پریہ اور سب سے بڑا متر ہے وہ ہے امریکہ، اور آپ کو پتہ ہے امریکہ نے اس کو فائنینشلی بھی، ملٹریلی بھی، اس کو باقی طریقے سے بھی، ایون یہاں پہ کہ میں کہوں گا ٹیکنالوجی کے طریقے سے بھی سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل کے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑا رہا ہے. جب بھی یہ مڈل ایسٹ میں کبھی بھی کوئی جنگ یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے، جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو کے اسرائیل کو پوری مدد کرتا رہا ہے. وہ چاہے ملٹریلی مدد ہے، چاہے وہ میسائلز ہیں، چاہے وہ اس کے ڈرونز ہیں، چاہے اس کا جو یہ شیلڈ ہے جو اس نے بنایا ہے، آئرن ڈوم جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو میسائل سے بچنے کے لیے، وہ بھی امریکہ کے
जो सहयोग के साथ ही है। तो अमेरिका ने जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब अमेरिका जो है इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि ईरान जो है अमेरिका का दुश्मन है और ईरान के आगे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने। और अमेरिका अब क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की है, अब जो भी मदद चाहिए होगी इजराइल को इसके यूएस से वो मिलेगी उसको, और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और अब लगता ये है कि अब जैसे कि हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हो जाएगी ईरान और इजराइल की, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का भी चांसेस है। क्योंकि पीछे हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले इजराइल को वार्न किया कि भाई जो ग्राउंड अटैक उन्होंने किया लेबनान के ऊपर, वहाँ से फोर्सेस हटा लें, नहीं तो वहाँ नतीजा खराब होगा। तो लगता है कि अगर ये बातें और बढ़ गई, क्योंकि एक्सिस जो बना है वो है ईरान, रशिया और चीन का, और उसके अंदर अगर ये जो है खतरा ईरान के ऊपर ज़्यादा मंडराया तो मेरे को लगता है कहीं पता नहीं कि रशिया और चीन भी इसके बीच में कूद जाएं और दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। सर, ईरान तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेज द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एक्टिवली सपोर्ट्स द डिफेंस ऑफ इजराइल। As usual, what is seen now by the statement of the President of United States, Joe Biden, US stands beside Israel, and this shows that whatever requirement militarily will be required by Israel and even otherwise will be definitely supplied through America. America has always stood by Israel, and it has always warned all these proxy actors of Iran and the others not to attack Israel, not to do any such actions. But October 7 action done by Hamas precipitated things. Now, whatever Israel wants, whether it is bunker busting bombs, whether it is other bombs, whether it is the surface to air refueling capacity, whatever it is required, or whether it is even missiles from America, they will definitely supply it and ensure that Israel, if it is attacked again, with America will definitely send its fleets around to protect Israel. This shows that now the Middle East war between Israel and Hamas that had started is going to escalate, and as feared, it might even lead to a third world war. तो लेबनान में तेहरान के हिजबुल्लाह सहयोगियों के खिलाफ इजराइल के बयान में के जवाब में ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। देखिए, जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।